Badding forumo molu Mariama UDP Fans Club mbe forumo mol be kontonna bari mbe Gambia dingol fana mbe kontonna mbe United Democratic Party dingol fana mbe kontonna ngamira ko bankoɓe tembo men to aɓe kumma yala bankudiŋol yalon na bankoɓe tembe ñumale to kare woro wula koman tata nun carte fayola ka carte o fay kam mansa kew sindi ñim banko kan mansa kew me yella hidolu dinum molula ka fo mole ko ninga ñim banko diyala be ñim banko sambanola aya tara mbota sanji lulo men kono wo mansa ke kilingolo be maralo la ñim banko kan bari wo sanji lulu folo wo mansa ñewo men ke ñim banko kan ay muneke ñim banko kan lahidi tiñale mu do kunta yale mu batale mu membe laari Gambia dingole kan fo sanji lulo nga korkor fa bande mfintita bawo wato molu kam mennu fo molu men yalon ko ila fita ka molu kam fande kam men fo mole wala United Democratic Party le Adama Barrow di Gambian kol bari wo United Democratic Party kilingo murtanan Gambian kol kan ikoye alla nyinga nyimmen di alla bawo alka wala fo kontrolle nga di alla malon nun ko abeten ne bar say ngalon ne ko alla feta palaso men dilala lafta do ko men dilala te do ko nyen sambanola ama londo soto ama connection o soto ama darijo soto andun ama la wisdom nyen soto yewo fo Gambia dingole nga banko be tama nga luwalu de da nga kaytolu safa menketa 5 point agenda te men ni ya lon ko banko la yiri wala hamolu be laring wo safere kaytola kono menketa 5 point agenda te pour ka je ko be nyin Gambia falin no la nyaadil ngawo 5 point agenda ta nga wafi banko karo bela bari hani Gambia dingolu aliko Usenu Dabo ni United Democratic Party e nyanta ka million leta yalla carte kesol sang yalla foro yalu sang wo kola alsina carte keso di alsina carte keso di United Democratic Party Adama Barrow ye nyunna banko la nafulola aye nyunna banko la sembola aye nyunna banko mansa kunda la jorangol la a findita nyim banko kan abe kodo di la dolu la abe lahi de bakatangol di la dolu la ay molta Gambian kolu tata ye fango dundi ku kono kome ya lonko bi momo ya lonko hanning aya tara ye wili kemele di la num bi wo wili kemo yaban domolale ini molu be kata marché kilingole to ini molu be kole ya kilingole take kan nyimbanko kanja bari ngamira tumando bato akoy tele fer nyimman sakunda Adama Barrow na la mansa kunda ye UDP kol kango jamfande ye Usenu Dabo kango jamfande bi ka foko Adama Barrow Gambian kolu aliye jiko men diala aliye lanno men diala atewo lanno timmandinola andu atewo jiko timmandinola wala yatinna kunun fo kunun ko afindita katala OIC road construction project jibe ay ni akay ni ku yalla sotoje a disappointale anyanta ka meeting ole kumande kaje ko project ko nyin akonin ayatara non ko biya project ko nyanta ka tara 40% baratala jeroto ala korosiro project ko hani sayabe 1% la nyi manke bala fati Gambian ko lu Gambian ko fontol te bala fano lam fango e ban fontolu tem fango kanuno la Gambian ko way ise mo kanu nyaw nyarandi ifango inyanta ke fango le kanu ka tambi molla ngo Gambian ko lu ntolla gabbanko la nafulobe doyari nyamen na nkoto mañolu be jang ndokolu be jang mbamañolu be jang famañolu be jang ibe sojari kundato Adama Barrow manson kanna banko la ministril ta ke sembentu yandi ke makoy kamara na banko la tankola na kodindi ngona nafulu ndingo membe mbulo kono Adama ka ta na Gambia sojar kunda tema aninyi foreign mission timol mendo jang menketa economic na banko la ni meye mira kolea ni mbata membelari nyim banko kanja Adama e lahidol mennu be tan toliye
ko mani boto dalasi keme worowla bi mani boto kata jelle dalasi wili fula tulubi don kata jelle wili fula nim feng jaba boto sain dalasi wili killing ntolla banko kan ko telim mun toleto ni tatan tolla jaral bundato ma sibo membe oto wala warta dulal bete ko gambian ko lon tem fa kanu laban mandin kol kammen fo wala nyenti ko e ko keba dibila lola nimmolu meje te nyanta ke fangojel gambian kolu alingam fangoje alingam fango kanu katambi ngammo kunkilin na kanu nyamen bata men belari banko kan ate mo kilin kande mbele ba face kan together ite mu naful tileti wo imu fuareleti wo we are all facing the same problem. It is high time we unite, cast away our political differences and unite as Gambians and speak the truth. Gambia to continue all the time. It is impossible. Nko bi ntolla nyimbanko kan hani fo sininding funding kewlu bela life risk kan wodungo mbala moy kan radio to funding kewlu ye bondi nan Algeria ke sambanan Agades menkata Niger banko kan di ibe sularim pour ka seyne la banko kan mune kanyim funding kewlu wulindi mune nyim funding kewlu ka hamodu kono kaje ko e findi nyim banko kan because nyim man sa kunda man fere landi nyuni nyim man sa kunda man tra nyim funding ke la sama de da kan nyim man sa kunda man fensoto foka duro ko dundi na nyim banko kan kaje ko nyim funding ke ye tinya nyamen Gambia la sama e kasar nyina mum bintu kuti membe kerin way alkabulo ko si woman sa kewnom abali dingolu kasara la bi ni aya tara nun ko kacal mennu keta nun kaje ko ka projet ko jaman man sa kunda be projet ko sambala nan ka dindingolu mako e dindingolu men yalon ko potential migrants ani be mewol mennu sendila ne si do ko keno name ye fanna fa yela dimbal nafa ni aya tara nun ko Adama Barrow lafita nyim banko funding kewol mako la he would have created that opportunity for them but amake bi na funding kewol be la life risks la every day e kamunta ko fanam domandi ngolet bi mbari musu dindingolu be fala tingoto lolu na leptanol jata kende ya bundato bala femme beji a sembo warat materialol man sotono joranol man sotono bakasol man sotono hani glofo ni la fitala wati doli ba fleneti i nyanta mo ilam mo kudo operation kele la mo la wante nyanta ka fenke abe use la glofo la damen they will ask you to even go and look for gloves outside. Which direction are we going? Gambian kata munto leto bi at Adama Barrow lota amman kabirin ata disappointale amman fendo fo akabe meeting o commandila la office auto kaje ko kanyim problem o solve ning aya tara non ko babili mansala jamano la nyinti Yahya Jammeh wato la mu nyinti nun momo ya lon ko ibulata wo delayance kono ka Gambia dingol la nafa tardandi wallahi te don la julola hanni ayatara mantara ka sembentu ya ko yaya la kebarol wol nyinyatale wol mu fennati mennu nyandaka ke bari at least mansa nim yem do ko di mol and yalon ko corruption wala beje i bondi la palasol to yem mol keje men se o palasol sambano luay sembo di tella bari bi Adama Barrow kabirin asita 2021 for December presidential election woni mbitema corruption scandal gelle ketanyim banko kan kabirin Central Bank of the Gambia Ports Authority, you can name them. Alnane mole Adama mole arrest bang alnane moy Adama mole bondala palace auto bang nyin corruption scandal wol menu be keta alnane kiskisi report wol fangol gele bang mbesirin Gambian koluma sibo benna banko domola mbe sirin jang ko robe boylan na banko kan Gambian kolo ali nga wuli wato le sita na banko nga defend na banko nga diamu ka jeko ntol lafita men na nyim banko kan wala nyanta soto la nyim banko kan men lafi be on fen na nyim banko kan o man nyanda ka soto nyim banko kan
bari tilimbali ambe keri nyim banko kan siyata le de fu falato membe keri Gambia la da panso la Gambia la nafulo la siyata le Gambia dingolu alla banko fele alla banko fele bawo mo bele aje mote kallala mola mota fula karla ya fo wonde karla ya fo adama fangole lota ka disappointale because bi atela miroto nying road construction project nyanta katara almost 40% of implementation bari kabirin kunu afutata je ako hanisa ya be 1% le woto way nying ko ndalale ko ali alla moto di menna ko ay kyalla drive foti amma moto no andu atalla moto sambanola woto Gambian kolu alingam fango kanu nganna banko kanu ngalo na banko e nganna banko defen ba tinyaro ketale de tinyaro ketale bi musu dindingo men ka fa bi fondinke o men be nyin silo kan ko kata nin duma silo la because imam opportunity soto nyim banko kanjang wo tambita siala with all the sensitizations dia mol men no bebe kering woto ngamira Gambian kolu ntolu be nyanta ka sile ngamurut back to the drawing board nga jibe si muneke no kanyim banko ka tankande nga nyatilin damenna ala en deman kana futaje oto mbe mol be tentulambe jayla alnal badi malam Dembo Kekendo Kambi ala baraka bak